The next debate on the agenda is the risk of death penalty and execution of singer Yahaya Sharif Aminu for blasphemy in Nigeria. And I would like to invite the authors of this resolution, Mr. Zorinho. The floor is yours. Senhora Presidente, Senhora Comissária, estamos hoje nesta Câmara a debater a condenação à morte por blasfémia de Yahaya Sharif Aminu, um jovem cantor da Nigéria, por ter escrito, composto e difundido uma música nas redes sociais atentatória, segundo o Tribunal Islâmico, contra o profeta Maomé. No julgamento a que foi sujeito, foram várias irregularidades processuais que invocou e que permitiu a suspensão da sentença em 2022. Esta é uma situação em que os tribunais islâmicos operam em paralelo com o sistema judicial estatal, proferindo sentenças de morte que não se encontram tipificadas na lei, sem que seja posta em causa a sua legitimidade para o fazer. A pena de morte, nesta circunstância, constitui uma violação flagrante da Constituição da Nigéria, da Lei Internacional de Direitos Humanos, ou mesmo do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos de que a Nigéria é a subscritora. Apelo, assim, para que as autoridades nigerianas libertem Yahaya Sharif Aminu, retirem as acusações de blasfémia que impendem sobre ele e lhe garantam, no imediato, todos os direitos inerentes à sua condição enquanto não for libertado. A lei da blasfémia, aplicada por tribunais religiosos na Nigéria, em algumas das regiões, vai contra as leis estatais, contra a Constituição, contra o direito internacional e contra todos os direitos, liberdades e garantias que devem ser reconhecidos e assegurados pelo Estado a todas e a todos os nigerianos. Apelo aqui hoje às autoridades nigerianas para que defendam e assegurem de forma efetiva estes direitos, liberdades e garantias dos seus cidadãos e estrito respeito da Constituição Nacional, das convenções e acordos de que é parte signatária. Caros responsáveis políticos e judiciários da Nigéria, em nome da dignidade, da justiça e do respeito pelos direitos mais básicos da condição humana, reitero o pedido de libertação imediata do músico Yahaya Sharif Aminu, que se encontra, literalmente, no corredor da morte. Muito obrigado. Thank you very much. The next author, Mrs. Czech. The floor is yours. Dear colleagues, Yahaya Sharif Aminu is a young artist from Nigeria. He composed a song and circulated it on WhatsApp. Some found it blasphemous, and an angry mob burned his house down. Instead of protecting him, authorities put him in jail, and the Sharia court sentenced him to death in a matter of months. It is so unconscionable, it's very, very hard to find words for it. The very fact that a person can be sentenced to death just for expressing themselves is a travesty of justice. His sentence was overturned by an appeals court, but instead of letting him free, a retrial has been ordered. With our resolution today, the European Parliament will send a very clear message. Blasphemy laws are in clear breach of international human rights, in breach of Nigeria's international treaty obligations, and also in breach of the country's very own constitution. This injustice simply cannot stand. The EU should not shy away from using our diplomatic and economic leverage to advocate for this young man, because he did not hurt anyone, and he must be free. Thank you. Thank you very much. Next speaker, next author, Mrs. HERZBERGER-FOFANA. The floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Le jeune Yahaya Aminu Sharif est un chanteur qui aurait critiqué dans une chanson le prophète de l'islam et il l'aurait publié sur les réseaux sociaux en août 2020, ce qui lui a valu d'être condamné à mort par pendaison pour blasphémie. Les lois sur la blasphémie, en fait, sont des lois qui sont contre les droits humains, car depuis sa condamnation, ce jeune homme de 24 ans vit dans le suspense. La sentence va-t-elle être exécutée? Ses avocats ont également contesté le jugement du tribunal de Kano et ils ont qualifié la loi de 2000 sur le code pénal de la charia de l'État de Kano contraire à la constitution nigériane qui garantit la liberté de religion et de conviction. Nous constatons que ces dernières années,
Dans plusieurs pays d'obédience religieuse diverses, le blasphème est considéré comme un crime. La blasphémie est donc criminalisée. En condamnant ce jeune homme, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de répression susceptible d'intimider la jeunesse qui aspire à plus de liberté et qui met l'expression artistique au-dessus de la religion, et ceci dans un pays qui se veut, au moins dans le Nord, un pays d'obédience musulmane. Nous demandons donc aux autorités nigérianes de faire preuve de clémence en ce mois béni du Ramadan et même d'envisager l'abolition de la peine de mort sur tout son territoire. Dans toutes les religions, le pardon est une valeur centrale et incompatible avec la peine de mort. Merci. Next speaker, next author, colleague Mr. Beimesh. The floor is yours. Tack fru talman. Yahaya Sharif Aminu har dömts till döden för att ha delat ett ljudmeddelande. Ansågs kränka den muslimernas profet Muhammed. EU-parlamentet har tidigare fördömt dödsdomar för blasfemi, exempelvis när ett kristet par anklagades för att ha skickat hädiska sms. Synen på blasfemi har bred tillämpning inom sharia. Blasfemianklagelser väcks exempelvis för att vägra delta i jihad eller fördöma stening i Sudan, starta flickskolor i Bangladesh, kritisera mullorna i Iran, uppmana till kontextuell tolkning av Koranen i Indonesien eller om man kräver förbud mot barnäktenskap i Jemen. EU måste markera mot Nigeria. Men EU måste också markera när islamister vill få oss att anpassa oss till deras syn på blasfemi. Att vi ska offra vår yttrandefrihet. Om vi gör det är det bara början. Då kommer det inte bara EUs röst att tystna för Yahaya Sharif Aminu och andra som drabbas av islamisk extremism. Vi kommer också få fler offer för dessa blasfemianklagelser i Europa. Minns Lars Vilks. Thank you very much. Next speaker, colleague Señor Urban Crespo, por favor. Gracias, presidenta. Nigeria tiene una constitución laica que teóricamente protege la libertad de religión, pero también tiene una ley contra la blasfemia impuesta en la época colonial y que no ha sido abolida. Además, 12 estados del norte del país se aplica la Sharia, lo que significa que manifestar tus creencias religiosas te puede costar la vida. Este es el caso del músico Sharif Aminu, acusado de componer y difundir una canción supuestamente blasfema. Por ello se enfrenta a la pena de muerte y su familia está siendo perseguida y acosada. En más de 70 países en el mundo se aplican leyes penales o intentan introducir nuevas legislaciones para castigar la blasfemia, la apostasía, la difamación religiosa y la conversión. Y la verdad, señorías, es que no hay que irse muy lejos para encontrar estos países. España, Italia o Alemania son algunos ejemplos de Estados miembros de la Unión Europea que mantienen leyes penales contra la blasfemia o el insulto religioso. En mi país, ciudadanos como Willy Toledo han enfrentado procesos judiciales por cagarse en Dios y en la Virgen. Inquisición en pleno siglo XXI. Exijo la libertad inmediata de Sharif Aminu y de todas aquellas personas acusadas por delitos relacionados con la religión y la blasfemia. Pero también pido una vez más que dejemos a un lado la hipocresía y prediquemos con el ejemplo, aboliendo este tipo de normativas en Europa, porque su religión nunca podrá estar por encima de nuestros derechos, incluso para cagarnos en Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Now, on behalf of the European People's Party, Mr. Mandl, the floor is yours. Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Nigeria ist das größte Land Afrikas. Nigeria ist das 7. bevölkerungsreichste Land der Welt. Nigeria ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für uns und ein großes Ziel unserer Entwicklungszusammenarbeit. Aber jene in Nigeria, die ein solches Unrechtssystem betreiben wie jenes, das
diesen jungen Mann in die Todeszelle schickt, die sollen wissen, dass die Europäische Union in Zukunft nicht mehr achselzuckend zur Kenntnis nehmen wird, dass es solche Zustände gibt. Das ist die Lehre aus den geopolitischen Entwicklungen unserer Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir klar adressieren an Nigeria. Es ist überhaupt kein Straftatbestand, einen religiösen Glauben zu haben und diesen religiösen Glauben auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist nämlich Teil der Religionsfreiheit. Und dann ohne Gerichtsverfahren, ohne ein öffentliches Verfahren, ohne Rechtsbeistand und dergleichen mehr jemanden nicht nur zu bestrafen, sondern gar mit dem Tod zu bestrafen, ihm das Leben nehmen zu wollen, eine Todesstrafe zu verhängen, das ist völlig jenseitig und inakzeptabel und dagegen steht dieses Europäische Parlament auf. Thank you very much. Now, on behalf of the Renew Europe Group, colleague Mr. Kirchhoff, the floor is yours. Thank you very much. Nigeria deserves a better future. It has a population of 215 million, half of its population then less than 18 years old. It also has immense mineral wealth like oil and human and economic potential. Nevertheless, three major problems hinder Nigeria's development: widespread corruption, a ruling party that has extensive control over public life and manipulated the recent presidential elections. Finally, part of the country suffers from radical Islamism and its most extreme expressions. The death sentence of Yahaya Sharif Aminu was passed by a Sharia court on the grounds of alleged blasphemy, symbolizes the backsliding of the most populous country in Africa that has a leading role in the continent. We have to send a strong message to the Nigerian leadership. Such practices are unacceptable and hinder the further development of our relations. Thank you. Thank you very much. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, Mr. Rausen, the floor is yours. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de commissaris, beste collega's. Er staat veel op het spel in Nigeria in de zaak Sharif Aminu. Ik hoop met u van harte dat het Hoge Rechtshof de blasfemiewetten ongrondwettelijk verklaart en in strijd met de internationale verdragen. De uitspraak kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben. Ook voor de vele christenen die bedreigd worden door de sharia-wetgeving in Nigeria. In 2022 werden naar schatting 13 christenen per dag omgebracht. Alleen al het bestaan van blasfemiewetten stimuleert massaal geweld tegen mensen die beschuldigd worden van godslastering. Vaak al voordat politie en justitie kunnen ingrijpen. Een schokkend voorbeeld hiervan is de moord op Deborah Yakubu vorig jaar. Ik roep de commissie op onze zorgen over de blasfemiewetten over te brengen aan de Nigeriaanse autoriteiten. En wellicht kan de speciale EU-gezant voor de godsdienstvrijheid hier ook een rol van betekenis in vervullen. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker, pan kolega Pospíšil. Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil ke kauze Šarifa Amina a také zde vyjádřil solidaritu tomuto mladému umělci, který byl odsouzen k trestu smrti na základě zákona o rouhání. Zákona, který svým principem popírá základní lidské právo, a to je právo na svobodu projevu. My toto musíme jasně odmítnout, jasně říci, že není možné, aby kdekoliv u zemí, které jsou partnery Evropské unie, byl někdo odsouzen za to, že nějakým způsobem vyjádří svůj názor.
Zákon, který toto popírá, je nehumánní, v rozporu s principy lidských práv a Nigérie tím popírá své mezinárodní závazky. Mimo jiné třeba konstatovat, že v dané kauze došlo k porušení veškerých procesních pravidel. Nedošlo k řádnému odvolání, nebylo umožněno obžalovanému a odsouzenému, aby spolupracoval se svými advokáty. Toto je v zásadě justiční vražda, je to něco, co Nigérii nemůže jen tak projít a my proti tomu musíme jednoznačně protestovat. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Next speaker, last speaker on my list, Madame Sicourel, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler la mémoire de Deborah Yacoubou, étudiante chrétienne nigériane de 21 ans, battue à mort l'an dernier après avoir partagé sur les réseaux un message jugé offensant envers le prophète Mahomet. À l'heure où je vous parle, le sort de Yahaya Sharif Aminu n'est pas encore scellé. Artiste de 25 ans, il est détenu dans une prison du Nigeria, condamné à mort par une cour islamique pour une chanson jugée blasphématoire. Nous pouvons agir, nous devons agir. Nous, parlementaires européens, demandons sa libération immédiate ainsi que celle de toutes les personnes détenues pour délit de blasphème. La constitution nigériane interdit toute religion d'État. Son autorité doit être réaffirmée dans les 12 États qui, depuis 2000, ont instauré la charia. En abolissant le délit de blasphème, fort de son influence dans la région, le Nigeria pourrait montrer la voie en Afrique et dans le monde musulman. Le délit de blasphème tue. Partout dans le monde, il faut y mettre fin. Je vous remercie. Merci. And now I would like to invite Commissioner Kyriakides for her response and final remarks. The floor is yours, Madam Commissioner. Madam President, honourable members of the European Parliament, this debate today is about freedom of religion and belief and the issue of capital punishment. The European Union has a long-standing and very clear position on freedom of religion and belief, and this is a priority in the EU's external human rights policy. In addition, the EU strongly opposes the death penalty at all times and in all circumstances. Today, we are looking to Nigeria, where all the eyes are on the case of Mr. Yahaya Sharif Aminu, who has been detained since 2020 for blasphemy and was, as a result, sentenced to death. And the EU has been closely following this case since the very beginning. The EU remains strongly committed to the protection of human rights in Nigeria, with ongoing dialogue and support to different programs. The EU has engaged locally and recommended the decriminalization of these offenses. The EU has advocated against the use of the death penalty, physical punishment or deprivation of liberties as penalties for blasphemy. The EU continues to call on the Nigerian authorities to respect their international obligations on freedom of religion and belief. It is essential that Nigerian citizens are able to exercise freedom of religion and belief. In the last human rights dialogue that took place in February 2023, the EU and its member states engaged with their Nigerian counterparts on the issues at stake in this case. The EU will continue to call on the government of Nigeria to put in place an official moratorium on the death penalty as a first step towards its abolition. At present, Nigeria has largely respected de facto moratorium on the death penalty. Finally, the EU will continue to support Nigerian human rights activists and civil society, as we do worldwide, because this is a fundamental principle of the EU. We hear from those activists that our support is important. Important, be it through public statements, attending trials, financial support, or meeting with them. These EU actions matter. We have taken a stand on this issue, and we will continue to press our case in the appropriate manner. Thank you.
Thank you very much, Madam Commissioner. I have received 6 motions for resolutions to wind up this debate. So the debate is closed and the vote will be held tomorrow.